Students, this is the first lesson to both the occasional and general intermediate first year students. The lesson's name is called Letter to His Son's Teacher. This is a letter written by Abraham Lincoln, the 16th President of United States of America. Let us see about the author firstly. మొదటిగా మనము రచయితను గురించి అబ్రహాం లింకన్ గురించి చూద్దాం. About the writer of this letter to his son's teacher. Abraham Lincoln, a self-taught lawyer, legislator and vocal opponent of slavery. This is the main feature, good feature. We can say the best feature in the life of Abraham Lincoln. We can say it is the best achievement in his life. Abraham Lincoln జీవితంలో మొట్టమొదటి అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే opponent of slavery. He abolished the slavery in the time of his ruling. ఆయన పరిపాలన కాలంలోనే ఈ బానిసత్వపు బిల్లును రద్దు చేశాడు అమెరికా దేశంలో. He was elected the 16th President of the United States in November 1860. Shortly before the outbreak of the Civil War, Lincoln proved to be a shrewd military strategist and a savvy leader. He proved his wit and knowledge in protecting his country by a shrewd military strategist. A savvy leader, that means having very good political knowledge. He showed good political knowledge as a savvy leader. His emancipation proclamation proved the way for the liberation of slavery. Yes, he was called as the emancipator of the color discrimination, slavery in the states of USA. We can say because he faced so many troubles and struggles, even failures in his life. In 1832, he lost his job when he was very young man, defeated for state legislator. In 1833, he failed in his own business. In 1835, he lost his sweetheart. That means his beloved one died in his life. In 1836, he had a nervous breakdown. He faced strong ill health in 1836. In 1838, defeated for speaker. In 1843, defeated for nomination for Congress. In 1848, he lost his renomination either. In 1849, he was rejected for land officer. In 1854, he was defeated for US Senate. In 1856, he was defeated for nomination for vice president. In 1858, again he was defeated for US Senate, but he did not leave his vision. He was a visionary. Almost all 11 defeats he faced, important failures. 11 important failures he faced in his life, but he did not leave his vision. He was a good visionary. What was his vision? Abolish slavery and remove discrimination, all sorts of discrimination from his country, and if it is possible, even in other countries. ఈ వర్ణ వివక్ష తొలగించాలి, ఈ బానిసత్వం అనేది పోవాలి, ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది ఆయన యొక్క విజన్. చిన్ననాడే ఆయన రాసుకున్నాడు, వన్ డే ఐ విల్ బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ అమెరికా అండ్ దెన్ ఐ విల్ రిమూవ్ అబాలిష్ ద స్లేవరీ ఫ్రమ్ మై కంట్రీ అని ఆయన ఆడుకుంటూ ఇసుక మీద రాస్తాడన్నమాట. హీ wrote those very words on the sand when he was a child. Yes, when Abraham Lincoln accepted the nomination for the Union Party for President in June 1864, he called for the first time for the passage of the 13th Amendment to the United States Constitution to immediately abolish slavery and involuntary servitude. Yes,
Slavery is a servitude. It must be abolished. That was his vision. As a 13th amendment to the United States Constitution, it was done by the initiation and authority of Abraham Lincoln as the 16th President of the United States of America. Lincoln often expressed moral opposition to slavery in public and private. Not only politically, personally, even morally, ethically, he opposed publicly, even privately against the slavery. He talked against the slavery. He delivered many speeches against slavery. Even he expressed spiritual opposition either by basing on the Bible faith. He was a strong and staunch believer of Lord Jesus Christ. He opposed any type of slavery or any type of discrimination from his country and everywhere. Let us go to the lesson straightly. Listen carefully. Abraham Lincoln, yes, he was the 16th President of USA. Abraham Lincoln was born on February 12th, 1809 and died on April 15th, 1865. Just he lived around 56 years. But he achieved very great and marvelous things in the entire history of the world, especially in the history of USA. Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was one of the most revered presidents of the states. Yes, he was the most revered president. The honorable life he lived. He was called a statesman. Statesman means who honored and accepted by almost all people of country. Yes, he was a statesman. He was a statesman. He was accepted by all people. Only few people opposes because few people oppose because of their discrimination, ego, or something, etc. My son starts school today. Yes, Abraham Lincoln's son was going to school on that day. Abraham Lincoln wrote to his son's teacher directly to teach him moral values and spiritual values either, along with the education, knowledge. His son must be taught knowledge, not only knowledge, but also wisdom. If you go through Bertrand Russell's lesson, knowledge and wisdom, you can know all these things. Bertrand Russell అనేటువంటి English writer, knowledge ki wisdom ki madhya ఉన్న తేడాను రాశాడు. It is all going to be strange and new to him for a while, and I wish you would treat him gently. Yes, his son must be treated gently. A primary school student should be treated gently. చిన్నపిల్లలు టీచ్ చేసేవాళ్ళు స్మూత్గా జెంటిల్గా ట్రీట్ చేయాలని అనుకుంటాం. It is an adventure that might take him across continents. Yes, treating him and teaching him is an advantage. It is an adventure. It takes him to any extent, to any height. Proper study exalts a person to any extent. All the adventures probably include wars, tragedy and sorrow. All the adventures probably including wars, tragedy, sorrow. These may be all the adventures, but teaching him and rearing a child in both knowledge and wisdom is very good adventure. To live this life will acquire faith, love and courage. Teach him to live a good life by acquiring faith, love and courage. That is suggested to the teacher. Abraham Lincoln టీచర్కి సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఫెయిత్, లవ్ అండ్ కరేజ్ పొందుకునేటట్లుగా జీవించాలి ఒక మనిషి అనేది టీచ్ చేయబడాలని చెప్పాడు. So dear teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, but gently if you can. ఈ విషయాలన్నీ చాలా స్మూత్గా కన్విన్స్ చేస్తూ చెప్పగలరా అని
తన సన్స్ టీచర్కి ఒక రిక్వెస్ట్గా ఆయన లెటర్ రాస్తున్నాడు. టీచ్ హిమ్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎనిమీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్. ఎంత శత్రువులైనా స్నేహభావం అనేది ఏదో ఒక మూల ఉంటుంది అని. యూ విల్ హ్యావ్ టు నో దట్ ఆల్ మెన్ ఆర్ నాట్ జస్ట్. మనుషులందరూ నీతిమంతులు కాదు. హియర్ జస్ట్ మీన్స్ అడ్జెక్టివ్. అండ్ ఆల్ మెన్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. అందరిలో పూర్తి సత్యమేమి లేదు. బట్ టీచ్ హిమ్ ఆల్సో దాట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్కౌండ్రల్ దెర్ ఈజ్ ఎ హీరో. ఎంత పనికి మాలిన వాళ్ళలోనైనా ఒక మంచి సుగుణం, హీరోయిక్ నేచర్ ఉంటుందని. దట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్రికెట్ పొలిటీషియన్ దెర్ ఈజ్ ఏ డెడికేటెడ్ లీడర్. ఎంత దుర్మార్గుడైన నాయకుల్లోనైనా సరే ఏదో ఒక మూల మంచి దాగి ఉంటుందని నా కుమారుడు తెలుసుకునేటట్లుగా టీచ్ చేయండి అని టీచర్కి తన లెటర్లో అబ్రహాం లింకన్ suggested to his son's teacher in his letter to reveal all these truths. Teach him if you can that 10 cents earned is of far more value than a dollar found. మనకు దొరికిన ఒక డాలర్ కంటే, దట్ మీన్స్ రూపాయి కంటే, కష్టపడి సంపాదించిన 10 పైసలు లేకపోతే 10 cents, అమెరికన్ లెక్క ప్రకారం 10 cents చాలా విలువైనది. అనగా కష్టం విలువ తన కుమారుడు తెలుసుకునేటట్లుగా చేయమని అబ్రహాం లింకన్ wrote in his letter to reveal the value of hard work to his son. In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. స్కూల్లో ఆయనకి ఇది టీచ్ చేయండి. చీట్ చేసి పైకి రావటం కంటే ఫెయిల్యూర్ని ఫేస్ చేయటమే మంచిది, గౌరవం అని తెలుసుకునేటట్లుగా అతనికి తెలియచేయండి. టీచ్ హిమ్ దాట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ మోర్ హానరబుల్ దాన్ చీటింగ్. Yes. Teach him to learn how to gracefully lose and enjoy winning when he does win. నువ్వు ఒకరికి సంతోషం కలుగుద్దంటే దయతో లూజ్ అవ్వు, ఏదైనా నష్టపో. అతని ఆనందాన్ని చూసినప్పుడు నువ్వు సంతోషపడవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు దట్ పర్సన్, అది అతనికి మేలైతే. టీచ్ హిమ్ టు బి జెంటిల్ విత్ జెంటిల్ పీపుల్, టఫ్ విత్ టఫ్ పీపుల్. సున్నితమైన వారితో సున్నితంగా ఉండటానికి, కరుకైన వారితో కరుకుగా ఉండటానికి ఆయనకి నేర్పించు. స్టీర్ హిమ్ అవే ఫ్రమ్ ఎన్వై ఇఫ్ యూ కెన్ అండ్ టీచ్ హిమ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ క్వైట్ లాఫ్టర్. ప్రతి విధమైనటువంటి ఎన్వై, అసూయకు దూరంగా ఉండేటట్లుగా. అదేవిధంగా టీచ్ హిమ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ క్వైట్ లాఫ్టర్. ఒక నెమ్మదితో కూడిన సంతోషాన్ని, నవ్వును అనుభవించేటట్లుగా తనకు టీచ్ చేయండి. టీచ్ హిమ్ ఇఫ్ యూ కెన్ హౌ టు లాఫ్ వెన్ హీ సాడ్. టీచ్ హిమ్ దెర్ ఈజ్ నో షేమ్ ఇన్ టీయర్స్. బాధలో కూడా నవ్వుతూ ఉండేటట్లుగా ఎలా జీవించాలో టీచ్ చేయండి టీచర్ గారు. అదే సమయంలో టీచ్ హిమ్ దెర్ ఈజ్ నో షేమ్ ఇన్ టీయర్స్. కన్నీరులో, కష్టములు, అవమానం అంటూ ఏదీ లేదని తెలుసుకునేటట్లుగా అతనికి టీచ్ చేయాలని టీచర్కి అబ్రహాం లింకన్ సజెస్టెడ్ త్రూ హిజ్ లెసన్. Teach him there can be glory in failure and despair in success. సక్సెస్లో ఏ విధంగా గొప్పతనం ఉందో, బాధలో, ఫెయిల్యూర్లో కూడా, నష్టంలో కూడా అంతే సంతోషం ఉందని తెలుసుకునేటట్లుగా చెయ్యండి అని టీచర్కి చెప్పాడు. టీచ్ హిమ్ టు స్కాఫ్ ఎట్ సినిక్స్. అందరినీ డౌట్ పడుతూ ఎవరు మంచివారు లేరని సినిసిజాన్ని ఫాలో అవుతున్న వారిని వెంబడించకుండా దూరంగా ఉండటానికి నా కుమారుడికి సహాయం చేయండి, టీచ్ చేయండి అంటున్నాడు. ఎస్, టీచ్ హిమ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ద వండర్స్ ఆఫ్ బుక్స్ బట్ ఆల్సో గివ్ టైమ్ టు పాండర్ ఓవర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ మిస్టరీ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై. పుస్తకాల్లో ఉన్న విలువ తెలుసుకునేటట్లుగా, వాటిలో ఉన్న అద్భుతాలు తెలుసుకునేటట్లుగా ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా టీచ్ చేయండి. అదే సందర్భంలో ఆకాశ పక్షులు స్వతంత్రంగా ఎదుగుతున్నాయి. అవి ఎక్కడ పర్టికులర్గా నేర్చుకోకుండా కూడా తెలివి కలిగి ఉంటున్నాయి కదా. ఆ విధంగా స్పాంటేనియస్నెస్తో నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండేటట్టుగా, స్వభావ సిద్ధమైన జ్ఞానం కలిగి ఉండేటట్టుగా ప్లీజ్ టీచ్ హిమ్ టు మై సన్ సో దట్ హీ మే హ్యావ్ స్పాంటేనియస్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్. దట్ వాజ్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ అబ్రహాం లింకన్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్. Bees in the sun and flowers on the green hill. Yes. ఓపెన్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఈగలు, కొన్ని రకాల తూనీగలు, అండ్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ గ్రీన్ హిల్, పచ్చికలో ఉన్నటువంటి
లేకపోతే మెట్టల మీద ఉన్నటువంటి, కొండల మీద ఉన్నటువంటి పుష్పాలు ఎలాగ ఆనందంగా స్వతంత్రంగా ఉంటున్నాయి, అవి కూడా నా కుమారుడు తెలుసుకోవాలి. టీచ్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఐడియాస్. ఎస్, హీ మస్ట్ హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ ఐడియాస్. హీ మస్ట్ బిహేవ్ న్యాచురల్లీ, నాట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ, నాట్ రోబోటికల్లీ, మెకానికల్లీ. అతడు స్వభావ సిద్ధంగా తెలివి కలిగి ఉండేటట్లుగా, స్వతంత్ర భావాలతో ఆలోచించేటట్లుగా చేయండి అంటున్నాడు. ఎస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీవన్ టెల్స్ హిమ్ దే ఆర్ రాంగ్. తన యొక్క స్వభావ సిద్ధమైన ఆలోచనలు, తన మంచి ఉద్దేశాలు, తన విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆ దిద్దుబాట్లు, కొందరు తప్పు, అవి పనికిరావని చెప్పినా వారి మాట వినకుండా తాను ఒక విజన్తో విజనరీగా పైకొచ్చేటట్లుగా తనకి టీచ్ చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. Yes, so many people are following easy way, casual way, but my son should not follow in that way. అందరూ వెళ్ళే తేలిక మార్గం, లేకపోతే వరల్డ్లీ వే, క్యాజువల్ వే, యూజ్లెస్ వే, ఈ పనికిమాలిన జీవితం జీవించకుండా, టైంపాస్ లైఫ్ జీవించకుండా ఒక ప్రాపర్ టార్గెటెడ్ లైఫ్ జీవించేటట్లుగా నా కుమారునికి టీచ్ చేయమని చెప్తున్నాడు అబ్రహాం లింకన్. టీచ్ హిమ్ టు లిజన్ టు ఎవ్రీవన్, బట్ టీచ్ హిమ్ ఆల్సో టు ఫిల్టర్ ఆల్ దట్ హీ హియర్స్ ఇన్ ఏ స్క్రీన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ టేక్ ఓన్లీ ద గుడ్ దట్ కమ్స్ త్రూ. అందరూ చెప్పే వినేటట్లుగా సహనం నేర్పించండి, కానీ వాటిలో మంచినే మాత్రమే తీసుకునేటట్లుగా నా కుమారుడికి నేర్పించండి. ఇది బైబిల్లో తెస్సలోనిక పత్రికలో ఉంటుందన్నమాట. టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హోల్డ్ ఆన్ టు గుడ్ అని, సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టుడి అన్న బైబిల్లో ఉన్న కొటేషన్ని తన కుమారుని యొక్క టీచర్కి అబ్రహాం లింకన్ చెప్తున్నాడు. టీచ్ హిమ్ ఆల్సో టు ఫిల్టర్ that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. అనేకులు లేకపోతే అందరూ చెప్పేవని విన్నప్పటికీ అందులో మంచిన మాటని ఫిల్టర్ చేసి రిసీవ్ చేసుకునేటట్లుగా నా కుమారుడికి టీచ్ చేయండి అంటున్నాడు. ఎస్, టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హోల్డ్ ఆన్ టు గుడ్ అని 1 Thessalonians 5th chapter చెప్తా ఉంది బైబిల్లో. దా కొటేషన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు. టీచ్ హిమ్ టు సెల్ హిస్ టాలెంట్స్ అండ్ బ్రెయిన్స్ టు ద highest bidder, but never to put a price tag on his heart and soul. Yes, let him sell his talent for his survival. బ్రతకడానికి తన తలాంతుతో వ్యాపారం చేయనివ్వండి, కానీ తన ఆత్మాభిమానాన్ని మాత్రం చంపుకుని అమ్ముకోకుండా అతనికి సహాయం చేయమని తన కుమారుడి టీచర్కి అబ్రహాం లింకన్ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. లెట్ హిమ్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు బి ఇంపేషెంట్, లెట్ హిమ్ హ్యావ్ ద పేషెన్స్ టు బి బ్రేవ్. అనవసరమైన వాటిని తొలగించుకోవటానికి ఇంపేషెంట్గా, అసహనాన్ని చూపించేటట్లుగా చేయండి, కానీ అవసరమైన వాటి పట్ల ధైర్యముగా, సహనంతో ఉండేటట్లు కూడా టీచ్ చేయండి అని he was requesting to his son's teacher to teach like this. Abraham Lincoln is teaching. Abraham Lincoln is requesting. Teach him to have sublime. Teach him to have sublime, extreme and very good values, attitude. Sublime means very good, following very good values and behavior. Teach him to have sublime faith in himself. తనను తాను ఆత్మాభిమానంతో బ్రతికేటట్లుగా చేయండి. Because then he will always have sublime faith in mankind, in God. Yes, he closed his letter with God. One should have sublime faith in mankind and God especially. Yes, if you have sublime attitude towards you, you will be able to sublime towards human beings, especially towards God who has created you. నీ పట్ల నీకు మొట్టమొదట సరి అయిన ఆత్మాభిమానం ఉంటే ఇతరుల పట్ల గౌరవం కలిగి ఉంటావు. వీటన్నిటికీ మించి నిన్ను సృష్టించిన జీవము గల దేవుని పట్ల నువ్వు గౌరవము కలిగి ఉంటావు. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ క్లెయిమ్డ్ బై Abraham Lincoln in his letter to his son's teacher. Yes, Abraham Lincoln's letter to his son's teacher is full of optimism and the values he believed in. Abraham Lincoln poured all life values he learnt himself in that letter. The letter has a universal appeal. The letter is not only to his son's teacher or to his son, but to all people,
all students and teachers in this world. It is a universal appeal. It shows Lincoln's passion and zeal for learning, ethics especially, spiritual values in this particular context. The purpose of education as stated by Lincoln elsewhere. Yes, purpose of education, not only mugging up some question answers to the students, but giving some moral life. Teaching ethical values to a person is also most important according to Abraham Lincoln and according to his faith either. Yes, Lincoln believed that education is a potential tool for building the all-round personality of the student, transforming him into a successful human being and an excellent global citizen. Yes, it is good. Good teaching makes a person full-fledged human being. The letter has a far-reaching impact on the whole gamut of education. Total meticulous angles of education is being shown in this letter. It answers a number of challenges. Encountered by policy makers of education today. Yes, the curriculum designer, policy makers of education should go through this lesson to give proper curriculum to the students. Proper curricula either, I am saying plural here. Finally, I conclude with a paragraph. After reading the letter, one cannot help appreciating Lincoln's poetic style of prose. Yes, even Lincoln showed his poetic style in his prose writing. Lincoln employs various figures of speech so effectively that the prose in his letter sounds poetic in style. Though it is a prose part, Lincoln showed poetic style. Yes, it contains dozens of maxims and moral precautionary captions. For every scoundrel there is a hero. For every crooked politician there is a dedicated leader. ఎంత దుర్మార్గుల్లోనైనా ఒక మంచితనం ఉంటుంది, ఎంత చెడ్డవాళ్ళలోనైనా ఏదో ఒక మూల మంచితనం ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ మోర్ హానరబుల్ టు ఫెయిల్ దాన్ టు చీట్. మోసం చేసి పైకి రావటం కంటే ఫెయిల్యూర్ అవటంలోనే ఆనందం ఉందనే విషయము ఆర్ ఫౌండ్ త్రూ అవుట్ ఈ లెసన్స్లో ఇవ్వబడిన 2 ఇంపార్టెంట్ మ్యాగ్జిమ్స్. సో ప్రిపేర్ టు ఫ్రేమ్ ఆర్ షేప్ యువర్ లైఫ్ also in this way. God bless you. Let us learn more question and answers and annotations etc. from this lesson in coming classes.